Hola a todos y bienvenidos a otra clase. Disculpe la demora. Bueno, sí, hoy es una clase. La verdad es que acabo de cambiar casa. Ya estoy de regreso a la ciudad de Monterrey. La verdad es que no sé si esta clase va a funcionar. Vamos a ver porque el internet ahora no es tan rápido. So vamos a ver si puedo de este lugar. Porque, como digo, acabo de cambiar aquí en la ciudad de Monterrey y tengo que instalar otra internet, creo. So la tema, vamos a ver qué tenemos en el chat. Tenemos Olga, Poco Loco, ahora. Tenemos Ana, tenemos Gerardo de Brasil. Hi, Luis. Vamos a ver, el tema de hoy es preguntas y palabras de preguntas. Vamos a, recuerden, si eres unido a mi canal, pueden juntar a la conferencia. Si me pueden comentar en el chat cómo va el señal, que está bueno o malo, okay. Oh, got somebody from Sandra from Monterrey. Hi, Sandra. Yeah, I am back in Monterrey. Ya estoy de regreso en Monterrey después un año en Mérida, Yucatán. Llegué aquí el sábado. Tengo 5 días en el calor de Monterrey, el tráfico de Monterrey. So, el tema de hoy, vamos a empezar la clase. Recuerden, si quieren unir a la, si eres unidos al canal, pueden asistir en la clase. Tienen que ir a la tab de la comunidad y ahí hay otro enlace. Ahorita voy a ver si tengo alguien ahí. Déjame copiar la dirección de eso. Pero ya perdí mi chat. Where's the chat? Aquí. So, ahí es donde tienen que ir los miembros. Miembros, porque ya hay 3 niveles. Miembros de nivel plata y oro. Y si quieren, también pueden unir el canal. ¿Dónde está esa cosa? Aquí está. Join the channel. Yeah, join the channel. Abajo en el chat hay un enlace con un como signo de dólar. Ahí pueden unir clase, unir el canal o también pueden hacer un super chat o un super sticker. Ok, vamos a empezar. Déjame esconder este. Solo tengo un monitor también. Si tuve 2 monitores, como acabo de cambiar. Tenemos que compartir este. Si me pueden decir en el chat, porque no tengo nadie en la clase ahorita. Tenemos que unir las preguntas con las respuestas. Aquí tengo para empezar un ejercicio. Tengo 6 preguntas y tengo creo que podría enseñar un momento. Lo que tenemos que hacer es unir las preguntas con las respuestas. So aquí tengo las preguntas. Where were you born? Where were you born? What do you do? Actually, aquí tengo las respuestas puesto aquí. Déjame quitar las respuestas. Ya tengo las respuestas.
Ya, queremos. Ok. So, ya le he quitado las respuestas. Y no estoy compartiendo la pantalla. Ok, ahí está. Okay, so tengo las 6 preguntas. Where were you born? What do you do? Are you married? Why are you learning English? When did you start learning English? How often do you speak English? Y aquí tengo las respuestas. 6 months ago, every day, in Spain, because I need it for my job. I'm a teacher. And finally, yes, I am. Israel, hi. Can you hear me? Yes, hi teacher. Hi, Israel. How are you? I'm fine, How are thanks. you? And you? Good. Fine, yeah. Israel, ya he cambiado casa, ya estoy en Monterrey, no en Yucatán, y no he arreglado el internet muy bien, entonces no sé cómo va hoy el internet. Es un poco lento, creo. Pero vamos probando. Pronto espero tener otro internet. Ahorita tengo el más básico de no es tan bueno. Ok, so, lo que tenemos que empezar, Israel, es tengo 6 preguntas aquí y tenemos que juntar esas 6 preguntas con los 6 respuestas. So, la primera pregunta es, where were you born? Where were you born? Okay. Where were you born? In Spain. So, ¿cuál es la respuesta? In Spain. Muy bien. Sí, very good. So that one, there we can move that up there. The answer to that question is, where were you born? ¿Dónde naciste? In Spain. Good. And the next question is, what do you do? I'm teacher. I'm a teacher. Good. Let's just check this chat because... very good. Yeah. What do you do? En inglés, cuando decimos what do you do, es como a qué te dedicas. Es como hablando, preguntando del trabajo de alguien. The next question is, are you married? Are you married? Are you married? You're married. Yes, Are I you am. married? Yes, I am. Very good. Are you married? Yes, I am. Yes, I am. Let's put that up there. Are you married? Yes, I am. The next one is, why are you learning English? Why are you learning English? Why are you learning English? Because I need it for my job. Yeah, very good. Because I need it for my job. Let's put that there. When did you start learning English? When did you start learning English? 6 months ago. When did you start learning English? 6 months ago. Very good. Yeah, 6 months ago. And finally, the last one. How often do you speak English? Every day. How often do you speak English? How often do you speak English? Yeah, there's only one answer, so. Very good. So, vamos a quitar esos. So, aquí tenemos, vamos a practicar esas preguntas y vamos a ver en qué tiempo es cada pregunta. Where were you born? Esta es una pregunta en el pasado con el verbo be. Pasado simple con el verbo be. Esta pregunta. Where were you born? ¿Dónde naciste? So we can ask you, vamos a preguntar, Israel, where were you born? Where were you born? I born in Mexico City.
Yeah, very good. En inglés, cuando tenemos tenemos que decir I was born, porque born no es un verbo como en español. El verbo es el verbo be. I was born. I was born in Mexico City. What do you do, Israel? What do you do? What do you do? I'm advisor, asesor. An advisor. Okay, yeah, an advisor. It's a consultant. A consultant. I'm a consultant. A consultant is the asesor en español, yeah. Consultant. Asesor. Oh, good. Asesor. Good. Are you married? Are you married? Yes, I am. Very good. Yeah. Yes, I am. Good. Yes, I am. Why are you learning English, Israel? Why are you learning English? Why are you studying English? Because I need for my job. I like to. Okay. You like learning English, okay? Because I like learning English. Good. When did you start learning English? When did you start learning English? When did you start learning English? A year ago. 1 year. A year ago. Good. Yeah, we can say 1 year ago or a year ago. In English, it's the same. Yeah. Okay. And finally, how often do you speak English? How often do you speak English? Every day. Every day. In your job? No. En el trabajo? In my home. In your home? Who with? With Nancy? Yes. ¿Con quién? Ok, bueno, Yes. aquí tenemos la primera pregunta es en el pasado simple con el verbo be. El segundo pregunta es el presente simple. El presente simple. Present simple. The third question, present simple with do, remember? What do you do? ¿A qué te dedicas? Are you married? Es el presente simple con el verbo be. Present simple verb be. Recuerda que el verbo be es diferente a los otros verbos, porque el verbo be no lleva, no necesitamos usar do, ¿recuerdas? Igual en el pasado, no tenemos que usar did, que tenemos aquí, que es una pregunta en el pasado. So el verbo be es diferente en el presente y en el pasado a los otros verbos en las preguntas, porque las preguntas en el presente simple tienen que llevar el verbo auxiliar do y las preguntas en el pasado simple tienen que llevar el verbo auxiliar did. Y el verbo be en el presente, como este, no tiene el do y aquí en el pasado no tiene el did. Después tenemos why are you learning English, que es una pregunta en el presente continua. Continúa. Presente continua. I'm going to try and make that smaller porque ya no entra. You can see that. Hold on. Let's go to the Zoom. That's better. So presente continua. Next, próximo que tenemos, el último es how often do you speak? Esa es otra pregunta en el presente simple con el auxiliar do. Present simple. Good, vamos a seguir con la próxima pantalla.
Aquí tenemos, que no vemos, algunas preguntas para ti y tal vez después me puedes preguntar a mí, Israel. Déjame, let's see if we can make this fit on the page. Zoom, optimal view, yeah. So where do you come from, Israel? Where do you come from? Where do you come from? ¿De dónde dónde vengo? vienes? Sí. Wow, ¿de dónde vienes? Yeah. Where do you come from? Where do you come from? My job? No, no. Where do you come from? Es de dónde vienes. Es como de dónde eres, ¿no? Oh, yeah. Okay. Pues where are you from? Podemos decir where are you from o where do you come from. Es más o menos lo mismo. Es otra manera de preguntar lo mismo. So, Okay. en tu caso es Mexico City or just Mexico. You can just say Mexico si quieres dar país. I'm from Mexico or I come from Mexico. Es lo mismo. Podemos decir where do you come from usando el verbo come o la otra es where are you from usando el verbo be. Supongo que el segundo es más común. Where are you from? Pero también a veces la gente dice where do you come from? Okay. So, Mexico, where are you living right now? Where are you living right now? Where are you living right now? Mexico City. Yeah, in Mexico City. Very good. In Mexico City. Good. How many languages do you speak? How many languages do you speak? Spanish, one. Spanish. Well, two. Spanish and a little English. Spanish and a little English. Okay. Well, maybe we should put this in. What happened to that? It disappeared, didn't it? I mean, yeah, there it is. Two. Let's put it with two. Two. What do you do? What do you do? I'm consultant. Very good. Yeah, you're a consultant. Good. Consult. I'm a consult. What type of consultant? Porque hay muchos diferentes tipos. They could be a financial consultant or a health consultant. There are many types of consultant. What is your area, Israel? What type of consultant are you? ¿En qué área? ¿En qué rama? Es atención a clientes, telecomunicaciones. Okay, telecommunications consultant. I'm a telecommunications consultant. Yeah, with two M's, sorry. Telecommunications consultant. Good. Okay. Are you married? Well, it's the same question we had before. Are you married? Yes. Are you married? Yes, I am. Yeah. Yes, I am. Good. Yeah, yes, I am. Good. Do you have any children? Yes, I am. Do you have any children? Yeah, here the answer is como es con do. Yes, La respuesta es con do. Yes, I do. Yes, Good. I do. Yes, I do. Perdón. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? I'm working. Yeah, free time is tiempo libre. Es cuando no trabajas. Yeah. ¿Qué te gusta hacer en tiempo libre? Por ejemplo, hoy por ejemplo, hoy estoy descansando y estoy cocinando. I'm cooking. Yeah, I like to cook. What do you like to cook? Tacos? Tacos?
Tacos. No. Yes, I like. What are you cooking? What are you cooking? No sé cómo se diga, guisado. Es un guisado de carne molida. Stew. Stew. I like to cook. Yeah, you're cooking a stew. Okay. I'm cooking stew. What type of stew? Beef stew, pork, ¿qué lleva? ¿Qué tiene? ¿Carne de qué? Es carne molida, cebolla, queso parmesano. Es algo como si fuera el espagueti que le llaman tipo It's Alfredo. como un bolognese. Yeah, it's como un bolognese sauce. Yeah. Ok, sí. But how do you spell bolognese? I don't know because it's Italian. I think that's not right. Let's have a look. Yes. I don't know how you spell it. How do you spell it? ¿Cómo se escribe bolognese? Bolognese es with a U, yeah. Es como es italiano, ¿no? Yeah. Bolognese, that's not right. And they're not coming up in my spell checker. I'll have to look on Google. Hold on. Can't spell. Spaghetti. Can't spell spaghetti. Bolognese. Let's have a look. Very slow. I can't spell bolognese. Oh, it's so slow. My internet is very slow. Ok, queda pendiente. Yeah, there it is. Yeah. Bolo is not phonetic at all. Yeah, that slowed down my internet. Now, where's my screen gone? I got it now. That's it. Bolognese. Spaghetti bolognese, yeah. With minced meat. Carne molido is minced meat. Minced meat. Good. What are you going to do next year? What are you going to do next year? ¿Qué voy a hacer el próximo año? Got any plans? Travel. Travel. Okay, good. Okay, go on then. Ask me the questions, Israel. Ask me the questions. So before you ask me the questions, vamos a ver las preguntas y después I'm going to travel. Porque tenemos la primera pregunta es en el presente simple. Where do you come from? The segundo es, where are you living right now? Es en el presente continua. How many, para cosas pasando ahorita. How many languages do you speak? Presente simple. What do you do? ¿Qué te dedicas? Are you married? Presente simple, presente simple, presente simple con el verbo be. Are you married? Do you have any children? Presente simple. What do you like to do in your free time? Presente simple. And finalmente, what are you going to do next year? Con going to. What are you going to do next year? Con going to, una pregunta del futuro. Preguntando del futuro. Good. Próximo pregunta, déjame ver. Vamos a. Tú puedes preguntar a mí, Israel. Los mismos. Voy a poner aquí mis respuestas. Where do you come from? Yeah, very good. I come from Brighton, UK, which is Brighton. UK is United Kingdom, que en español es Reino Unido. Next question, Israel. Where are you living right now? Right now, I'm living in Sudan. Well, better put it in English. Apodaca City, que es parte de la zona de Monterrey, Mexico. Yeah, it's very hot. Very hot.
Next question. How many languages do you speak? I speak 2 languages. English and a little Spanish. Good. Next question. What do you do? Yeah, I'm an English teacher. Good. Next question. Next question. Are you married? Yes, I am, but maybe not for long. Tal vez no por mucho más. Okay, separado. Yes, I am, but maybe I should put there, unfortunately. Desafortunadamente. Next question. Okay. Okay. Yeah. Do you have any children? Yes, I do have children. Yes, I do. Yes, I do. Good. Okay, next. What do you like to do in your free time? I like to do exercise. I like to run. Also, I like to read. Good. Oh, yeah. Next question. Okay, finally. What are you going to do next year? Yeah, very good pronunciation. What are you going to do next year? I don't have any idea. No tengo ni idea. I don't have any idea what I'm going to do next year. Okay, very good, Israel. Good. The pronunciation. Good. Thanks. Let's continue. What else we got? Where does he come from? We were supposed to do this para una tercera persona, pero no tenemos una tercera persona porque tú eres el único en la clase. Entonces creo que voy a dejar. Voy a comentar aquí lo que la diferencia entre esos y esos es que aquí, como son para la tercera persona, tenemos que usar el das en el presente simple, en las preguntas en el presente simple. Entonces, para las otras personas, el you que fue aquí, decimos, where do you come from? Where do you come from? En la tercera persona tenemos que decir, where does he come from? Si es con el verbo be, es que, where are you living? Con la tercera persona es, where is he living? How many languages does he speak? What does he do? Does he have any children? Now, la idea aquí fue a preguntar esos de una tercera persona, pero no hay una tercera persona que ha unido hoy a la clase. What's the difference between do and make? Bueno, Nubia pregunta eso. Eso es muy complicado. Tengo un video de esos en mi canal, porque las dos traducen como hacer. Y es difícil dar una regla fácil. Tiene que realmente, supongo que make es más como construir. Es más como construir, pero no es exactamente construir. Ese es el tema de otra clase. Tengo un video de eso. Puedo hacer otro video, tal vez en un clase de eso en vivo. Pero generalmente no hay una regla que se puede decir. Tiene que aprender cuáles sustantivos se usa con do y cuál con make. ¿Qué más tenemos? Otro ejercicio. Aquí tengo palabras de preguntas y respuestas. Básicamente, we got what, when, how, where, when, why, how many, how much, whose, and which. Todas esas son palabras de preguntas. Y aquí tengo como respuestas. Entonces, otra vez,
¿Cuál palabra va con cuál respuesta? No son respuestas completos ni son preguntas completos. Solo es para ver si tienes la idea de cómo funciona este. So, Israel, what? Déjame ver si puedo mejorar la vista aquí. What? When, what, when, how, where, when, why, what? ¿Cuál va con este? By car in Spain, only $5. In 1962, a cup of coffee, 5, it's mine, the small one, because it was a good idea. O si alguien en el chat, también, aunque el chat es un poco lento hoy. Bueno, what es que podría ser Sí, con... entonces, ¿cuál podemos? Any idea o alguien en el chat? Aunque el chat parece muy retrasado. Only 5, only 5. No, no es only 5, no. Es a No, cup it's of only $5, coffee. no. A cup of coffee, yeah, what? A cup of coffee, ¿qué? Una taza de café. Very good. When? So what is Spain. ¿qué? Yeah. In When, ¿dónde? Spain, no. No, when is, no es, when is como cuando. In 1962. Cuando. In 1962, yeah, very good. In 1962. In 1962. Good. How? So what's in español is ¿qué? When is cuando? How? Que en español es cómo. How? Any ideas, Israel? Como... Bueno, I think Fanny Vidal en el chat tiene la respuesta. La respuesta es by car. ¿Cómo? Por auto, por coche. ¿Sí? Okay. Oh, yeah. ¿Cómo llegaste? Por auto. Where? Okay. Where is in Spain. In Spain. Good. Where? ¿Dónde? In Spain. Very good. When? I think no, we already had when, so lo voy a quitar eso. Why? Because it was a good idea. Because it was a good idea. Very good. Yeah, because it was a good idea. Good. How many? How many? That's uncountable. 5. Yeah, very good. Actually got dos respuestas para eso. We can put 5 or only 5. Perdón, no es. Sorry, no, only 5 is con el how much, perdón. Yeah. El 5 va con how many, sí. How many es para countable y how much es para uncountable. Ese es dinero, entonces no es contable. Yes. Whose? It's mine.
Yeah, it's mine. Very good. Whose is de quién? And finally, which is cuál is the small one. Yeah. So muchas personas, ahí tengo comentarios, porque en español se dice cuál es tu nombre. Y las personas dicen, ¿por qué en inglés se dice qué es tu nombre? Y la razón es que, ¿cuál es la diferencia entre qué y cuál? So en inglés decimos, what's your name? Que es en español es cuál es tu nombre. No se dice which is your name. Y la razón es que cuando which solo se usa cuando hay tenemos que escoger entre un rango de cosas finitos. Eso es decir, si hay dos o tres cosas y tenemos que escoger una de dos o tres cosas o cinco cosas, tiene que estar un número finito, finite en inglés. Y el what es cuando es infinito. Por ejemplo, en el caso de nombres, no hay límite al nombre, la cantidad de nombres. Hay nombres infinitos. Bueno, supongo, más o menos. Supongo que no es infinito porque en el fin vas a terminar de todas las combinaciones de las letras en el abecedario, pero es más o menos infinito. Entonces, cuando which en inglés solo uso cuando tenemos que escoger entre un número limitado de cosas. Good. So vamos a seguir con la próxima pantalla. Un resumen de los tiempos que hemos visto hoy. A ver si podemos ver este bien. Sí, vimos hoy, vimos el presente simple. El presente simple. Aquí tengo un resumen del presente simple. I live with my wife and children. Afirmación con I. You live with your wife and children. We live with our wife and children, or with our wives and children, and they live with their wives or children. La única ocasión que tenemos que cambiar el verbo es cuando el sujeto es he o she. Preguntas, tenemos que usar do, el verbo auxiliar do, o si es un he, tenemos que usar el verbo auxiliar das. Y el negativo igualmente tenemos que usar don't o doesn't si es un he, she or it. El verbo be es diferente. Tenemos tres formas en el presente. Am, I am, you, are, que es you are Mexican, we are Mexican, they are Mexican. And is para he, she or it. He is German, she is German. Negativos con el not. I'm not German, you're not French, he's not Mexican. Y preguntas, cambiamos el orden de las palabras. Are you German? Is he Mexican? Yeah, Fanny, which color do you prefer? Yeah, ese es un ejemplo porque which color, pero supongo que también los colores pueden ser infinitos. Pero yeah, which color do you prefer? Red or blue? Good. Present continuous, past simple también que hemos visto antes. Es un repaso aquí. Past simple. I went to Spain for my vacation last year. I didn't go to Italy. Where did you go? I went to Spain for my vacation last year. I didn't go to Italy. Where did you go? Good. And can for ability. I can speak English. I can't speak French. Can you speak English? Yes, I can. So, ability, habilidad. Puedo hablar inglés. No puedo hablar francés. ¿Puedes hablar inglés? Yes, I can. No, I can't. Y finalmente tenemos aquí el presente continua. Con el verbo be más el verbo con ing. I'm studying English. He's studying French. Negativos. I'm not studying Spanish. He isn't studying German. Are you studying English? Is he studying French?
Good, y con eso creo que hemos terminado hoy. Muchas gracias por asistir, Israel. Y muchas gracias a todos en el chat y todos que están viendo en YouTube. Espero regresar la próxima semana con otra clase, el próximo martes. Okay, thank you. Goodbye. Goodbye, teacher. Thanks. Bye.